Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you guys? My name is Mahmoud. I'm an Arabic language tutor. I teach Quran and Arabic to native speakers. Welcome to this series of learning Arabic for pre-intermediate, Unit 4, Lesson 3. Let's see what are we going to learn in this lesson today. We're going to learn some new Arabic vocabularies. We're going to learn some new Arabic verbs. And also we're going to learn some new Arabic expressions. Let's read the conversation. As I usually do, I'm going to read the conversation first, and in the second time, I'm going to read and explain. Okay, this conversation between two men, Khalid and Hazim. الجو معتدل هذه الأيام. هذا فصل الربيع. الحمد لله، ذهب الصيف وذهب الحر، وذهب الشتاء وذهب البرد. أين سنقضي عطلة الأسبوع؟ سنذهب إلى الشاطئ. الشاطئ بعيد، نذهب إلى البر. هذه فكرة طيبة، نذهب إلى البر. سأحضر الخيمة والسجادة. سأحضر الطعام والشراب. أسرتي ستحضر معي. أسرتي ستحضر معي أيضا. Now let's explain. الجو معتدل هذه الأيام. الجو the weather معتدل moderate. Okay, not hot, not cold, moderate. معتدل هذه الأيام these days. هذه الأيام these days. هذا فصل الربيع. هذا this فصل season الربيع spring this spring season. هذا فصل الربيع. الحمد لله. ذهب الصيف. ذهب الصيف يعني the summer has ended يعني mean is gone. Summer is gone. ذهب الصيف وذهب الحر. الحر means the heat. Okay. وذهب الحر the heat is gone. وذهب الشتاء and the winter is gone. وذهب البرد coolness and coolness is gone. وذهب البرد. أين سنقضي عطلة الأسبوع؟ Where will we spend? أين سنقضي عطلة الأسبوع the weekend. عطلة الأسبوع weekend. نذهب إلى الشاطئ. We go to the beach. نذهب إلى الشاطئ. الشاطئ بعيد. The beach is far. بعيد. نذهب إلى البر. Let's go to the wild. نذهب إلى البر. بر the wild. هذه فكرة طيبة. That's a good idea. نذهب إلى البر. We go to the wild. Okay. سأحضر الخيمة والسجادة. سأحضر means I'll bring الخيمة tent والسجادة and carpet. سأحضر الطعام والشراب. I'll bring food and drink. Okay. أسرتي ستحضر معي. My family will come with me. ستحضر معي. Okay. أسرتي ستحضر معي أيضا. My family will come with me as well. ستحضر معي أيضا. So here you see سأحضر I will bring here. But the ستحضر means will come. Let's see the vocabulary. Okay, here شاطئ, this is شاطئ. Beach, شاطئ. Okay, and this is of course البر, the wild. Okay, البر. هذه خيمة tent. خيمة. سجادة carpet. سجادة. هذا فصل الربيع spring. فصل الربيع. أسرة family. أسرة. شراب drink. okay. يعني عصير like juice. okay. شراب. طيب هذا معتدل moderate. okay. As you see people are sitting here. moderate معتدل. طيب الكلمة جمعها the word and its plural. أسبوع. أسابيع. أسابيع weeks. weeks. شاطئ beach. شواطئ.
خيمة tent خيم tents خيمة خيم فكرة فكر idea ideas فكرة سجادة سجاد carpet carpets rugs okay. سجادة سجادات okay. الكلمة معناها the word and its synonym الجو or الطقس الطقس الجو الطقس weather أسرة family or عائلة شاطئ beach or ساحل okay. يحضر comes or يأتي يحضر bring يأتي بي يحضر يأتي بي you have to add b if you want to say يحضر okay. الكلمة مضادها the word and its synonym برد okay. heat حر coolness ذهب went رجع returned okay. بعيد far قريب معي with me من دوني without me طيبة good سيئة bad طيبة سيئة. Now let's see the verbs. ماض مضارع أمر مصدر اسم فاعل اسم مفعول okay. ذهب went يذهب going اذهب go مصدر infinitive ذهاب اسم فاعل ذاهب اسم مفعول مذهوب okay. قضى spend يقضي spending اقضي spend قضاء okay. spending قاض okay. can comes with meaning of judge مقضي okay. the thing that you spend حضر came يحضر coming احضر come حضور coming حاضر someone has come okay. محضور okay. the thing that you came for محضور أحضر brought يحضر bringing أحضر bring إحضار bringing محضر okay. so the thing that you brought محضر the one who brought okay. محضر the thing that you brought محضر okay. now the expressions سأحضر I'll bring okay. سأحضر الخيمة I'll bring the tent سأحضر الطعام I'll bring the food سأحضر النقود I'll bring the money okay. let's see سأحضر I'll come سأحضر مع أسرتي I'll come with my family سأحضر غدا في الصباح I'll come tomorrow in the morning سأحضر حفل الزفاف I'll come to the wedding سأحضر حفل الزفاف أين سنقضي where will we spend أين سنقضي عطلة الصيف where will we spend summer holiday أين سنقضي عيد الفطر أين سنقضي where will we spend فطر عيد you know عيد الفطر the feast our feast after Ramadan إن شاء الله okay by the end of this week إن شاء الله أين سنقضي يومنا where will we spend our day أين سنقضي يومنا okay try to use these expressions write it in a sentence from your mind and write it in the comment I will look at it and correct it for you inshallah please don't forget to like this video subscribe for the channel and if you could share this video with your friends I'll be really grateful for this and if you have any question about the online lessons you can email me here at ustazmahmoud184@gmail.com thank you and I see you in other lessons inshallah assalamu alaikum